Shalom, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai Ba'ashem, Rakakudash, Shalamat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayit Shalda, the elect. I'm the brother Tasara from GMS Suriname, and I want to do a lesson in Lord willing. This is edifying to the hopeful elect. As you can see, I'm on RT, watching the news, updates, what is going on around the world. And I came across this, watch monstrous dust storms blocking out the sun as Australia's weather woes continue. So Australia, man, the weather, Yahweh is kicking it, in Australia. You had these fire flames, in the forest. A couple of days ago, you have the water floods. It was raining, and I think yesterday or 2 days ago, you had these hailstones. Now it's a sandstorm. So it's all prophecy, all these things are in the Bible, Yahweh Bash and Yahweh Shai speak of those things, from the beginning, So I want to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brother nga salik faweshi, ide tapanyo so dyan unude. Zabito, unug ba na the wachters, umadya na the prophets, uno na the watchmen, sa amoro hiwa set up for watch out the prophecies. Isa fato de sa ikober around the world, global. And the charing kong and sorry that ala de sa ikober this ano sumaru, sorry tak na ina 8 day today, ide wan sa every before me kus ready. Isabito. Yeah, so sorry one Santi storm hit Australia. Isabito. 2 days, utak een maand geleden of 2 maanden geleden abusi bebro na pe in Australia tradi alembe komi be me kwa video fus pembe sor uno pe awatra be kong abu overstroom o me foto Isabito SD after SD mi denk hagel be fadong panyawa lo wajire cause destruction da pe isa fato en tide si tak na Santi storm isa fato sorry tak blockera song ine siya wolok isi eplek faya siya inbuilt. Ala de san is na Bible so prophecy fu sorry tag de san is bokober. Ala de san is na beginning of sorrows. Isa fato mi besi wantra article dyan na sabi na is de mi besi one topic one news sanimar mi kon laseng mi den min suke ete sabi to pede hakale fadong mana den tag na dis na lo ko film of NR mana den kader maya sur uno tag ala de san say hobir around the world te luko the news around the world na bayta lagi si tag na so destruction protest prese brong o mesot sa ne hobir mamuro for protest day isa pa tayo na de sanat na biblical prophecy isa dita malukot mikan siya sanja of Australia mikan si ano na din ka dera kulo ko mo de ko fenena world news next step sa sumar da pagron ta ko ala sa say cover na prophecy sabi ta please ay luko jaso this is sorry in a Philippine sa fato may sorry one vulkan one 8 bars na one vulkan ya pala ka destruction sa adu jaso for nita o me foto o me island sa de cross bilik pa si jaso ala des madis abi flukto like living with a gun pointed at you tal volcano island to be declared no man's land ya follow sa vulkan ala de san is a cover in the last thing ya so ala san cover in one hit isabi to naso so biblical prophecy next ni cover yes ya so the leaders demande ya so
vergader, de mij doet insan. Dus, no de na so sane gebeur around the world for sure that, look ja zo. Fierce clashes erupt in Paris as Yellowfest hit streets for 62nd consecutive weekend. Dus na van 62ste weekend sang de mij protest in Paris, de mij carry my Yellowfest. Like for you see just on a prophecy, uproars of the people who come up against the government. You see? Next snip sa sumar, ala de san is na biblical prophecy and ala de san is mo te kwanto scripture Lord willing. Sabi to? Usor uno tak ala de san say hobir lontak ronta po ano sumar. Sabi to like for you see, usere feshi. You see? And ala de san is the ina Bible tak de san is bo hobir in the last day. De wereldleider de may konamakandra ja so de may sori Turkije na Rusland de may suko may kwan deal dape fu stopa oorlog dape in Libya maala de sanad na somang komen na so show de may make you want amoro yung pota spirit fu oorlog start in place fu koru oorlog isabita you see ko jaso de may sori ko jaso ay sorry. This now a prophecy ook to tag the missile, the my test missile. India successfully test 3,500 kilometer range nuclear capable missile from underwater platform. You see the my sorry attack successful, met success. Dus met andere woorden, ano mislukt, met success India test one missile. Sa fata ko ko kam de ma apo video ya sa pinama testing. My sorry, yeah. So Indian Marine assets that the nation can take pride in on Navy Day, Salakya. You see? Jadi my sorry for one submarine, one tugboat. India test one missile. This ala de is na biblical prophecy. Zabita? Next ne ko bear sumar. Na unumus de alert ko iluku sa essa. Zabita? This na abu ko fu kom screen felor to let me finish. Ay. This amoro iwan takyo. The Lord behold, Isaiah 28 verse 1, verse 2, Salakya, behold the Lord had a mighty and strong one, which as a tempest, na trangawinti, of hail na hagel, sabi fadung, tra SD of SD in Australia, brokuwan luwagiroid, duwalo destruction, hagel, block AC faduk mo to na lok to isap song tagdad boy. If de sanat fado na yuta po. De sanat kan gima kiri akan kiri yuto. Isap fato. As a tempest of hail and a destroying storm, akan de water storm, akan de windy storm, awan sa ube si Darnet, no windy storm maiko na nga santi, na nga stuff. You see? As a flood of mighty waters overflowing, pero as a overstroom, you follow to? Shall cast down to the earth with the hand. Dus na datamuro yung dununu de tapagron tapo. You see? And Yahusha is betaking. Like ala to bigay si ala de sandis, mango bigay set sanif orlok, like fa de may set tapagron tapo, de may test missile, which si RB thing virtual, uproars of the people. You see? Yahusha itag disi. Yahusha itag disi. Yahusha is reftaking. Yung kadidya. Yan na sorrows na. Ulo ko. Yahusha itag disi. Yahusha itag disi. In verse 7. Mateus 24 verse 7. For nation shall rise against nation,
En kingdom against kingdom, voor je de kondre en rise op tegen den zreef, dat Yahweh zei taki. You see, en de mij bluff den zreef, if je tak ja, me ab nuclear bomb, if je doet this, if je doet dat, like van oorlog, no, dit tussen Iran, attention, se rise tussen Iran en Amerika. You see, na abana de san, dis Yahweh zei betegen de discipelen. You see, and there shall be famines, hongersnood, was je verdwaald tapagron tapu in Afrika, dat is hongersnood, in Puerto Rico, you see, in Venezuela, en om in verschillende prijzen voor agron tapu, je hebt hongersnood. You see, maar ano, alle de san dat de nieuws voor a buitenland rapporteer. Is dat en pestilences, ziektes, no de mij sorry ja in Srana dan dengue heers. In China de ma fen wan news iki baka. Men sabi na SARS de makaring. Men sabi fa digba en akong baka en amoro gevaarlijk, want walos mat de digba. You see, na de sandis ja hawon siya betaki. And earthquakes in Puerto Rico, verleden na bij 100 bij 500 zoveel earthquake. Is dat zo dat 500 zoveel earthquake? In diverse places, in verschillende prijzen. Ano Puerto Rico, wama may kar Puerto Rico like een voorbeeld. You see? Wala di sandis na san sa ubo siya, like famisori daar net, a storm, de may test de missile, walo sa gebeur. Ja, hoe siya tagda in vers 8. All these are the beginning of sorrows. Dus nung de uno de inatenta ka gronta po okombo. For si de sandis sa gebeur. Ja, hoe siya tagto bigyan si de sandis in saptak na abagin fusari. All these are the beginning of sorrows. Je volgt dat? All these are the beginning of sorrows. Dus voor je de sani, uno denk dat de sani gebeur gewoon. The biblical prophecies. En unulik de profeten de fu waarschuw a nation fu Israel. De ningre de buskonder na nga de inge. Mabigis ino arki. Weta ka nga de wansa ebribi. Fu den kan de alert. Fu den kan de en tang op de hoogte fu de sansa e gebeur. Daarom met unu de auroko unu. Na kota pas strati profesaya wordt to teach sa Bible. Wiki a nation fu Israel. Mamoro belangrijk. Wiki ako koso in a nation fu Israel sa o wiki. Want ano ahir nation fu Israel o wiki. Gideres fu a nation fu Israel sa no bribi. Gideng adele kwan waarschuwing. Isa fato en we tegi de heden so volg den judgment at dogo in slavernij. Isa fato na dat na unuro ko. En door the week, we go tapa strati so sa trama door the week, we watch tapa news, isa fato, global, ala de buitenlands news, we follow the sansa gebeur en we link je op na biblical prophecy. Isa fato en we make one video en we put it up YouTube for you sa everybody kan luku en sitak Isa fato fu akampo ni khulu of fu sitak ala sansa gebeur ano gewoon de sansa gebeur. Isa bito. Daarom ik altijd we back ala san op na a Bible, ano unu mixan op of na sa wedenki. No. We sorry tagda sansa gebeur amoro iwan te baka ala sansa gebeur. En nuno de hoyo si de sansa gebeur na bigin sari. En dalek moro sari op kon want sanok gebeur heftig boy. Dus ja bif de ready en tan bribi tan karna de name, tan karna ane famoro iwan Yahweh. Tan karna aning fu en son Yahweh Shai, Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Dat na the true mighty and powerful name fu amoro iwan nga en son. Zabiton. Dus stay alert, sa fato stay focused, sa fato. Shalom.